Hello, my dear students. I hope you all are doing well, and today we are gonna learn about a new topic, and the topic is environmental pollution. You will find this topic in unit number 5 and lesson number 2, and the page number is 52. I have divided this class into two parts. In the first part, today we are gonna understand the text and vocabulary. তো প্রথম আজকের এই ক্লাসে আমরা কি করব? এই ক্লাসে আমরা যে টেক্সট আছে সেই পুরো টেক্সটটিকে আমরা কম্প্রিহেন্ড করার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব, এবং তার সাথে যে ভোকাবুলারি গুলো আছে সেই ভোকাবুলারি গুলো সম্পর্কে আমরা জানব। So let's start. Our goals of learning from this class are comprehending texts, using new words in writing and speaking, understanding particular problem, finding out reasons behind a particular problem, and last of all, after this class we will be able to give suggestions for solution to problems. Our lesson environmental pollution starts at page number 58. So what ideas can you get from these pictures? In the first picture, you can see that there are two boys and they are cycling, and there is a man walking, and right beside them there is a heap of garbages, and these garbages are being burned. In the second picture, you can see that the smoke is being emitted from an industry. In the third picture here, you can see that there are a lot of garbages thrown away in an open field. In the final picture, that means in the fourth picture, you can see that there is a river filled with trashes. Alright? So I can say that you can assume we are talking about some source of pollutions, and Bangladesh is facing these pollution severely. And we are now gonna read the text. So the text here states that Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution, and water pollution. বাংলাদেশ এই মুহূর্তে বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ এবং পানি দূষণ সহ সকল রকম দূষণের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। The word grip here means to hold something firmly. The second line, the dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. তো এখানে বলছে শহরবাসীরা এই ধরনের দূষণের সবথেকে বড় ভোগান্তির শিকার। The word dwellers here means people or some living beings who are living in a particular place. The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. এই লাইনে বলছে গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে যে নির্বিচার শিল্পায়ন হয়েছে সেই শিল্পায়নের কারণে বাংলাদেশ এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পরিবেশ সমস্যার শিকার হচ্ছে। তার মানে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ এখন যে দূষণগুলোর শিকার সেগুলো বাংলাদেশের অযাচিত শিল্পায়ন, অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে হয়েছে। We will now read about some of the most common types of environmental pollutions and ways of coping with them. এখন আমরা এই ধরনের খুব বেশি উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সমস্যা, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে পড়ব এবং সেই পরিবেশ দূষণগুলোর সাথে কিভাবে আমরা মোকাবিলা করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করব। So here in these three pictures we can see some reasons behind air pollution. In the first picture we can see that smoke is being emitted from a truck. In the second picture we can see smoke is being emitted from a briquettes, and in the third picture here we can see that there are some older vehicles and they are poorly serviced,
and there are lots of dust there. So these three pictures are telling us some causes of air pollution. Alright, now we are gonna read the text. Air pollution comes from a wide variety of sources. বায়ু দূষণের উৎস অনেক ব্যাপক। In Bangladesh, poisonous exhaust from industrial plants, brick kilns, old or poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. তো এই লাইনে বলছে বাংলাদেশে বায়ু দূষণের যেসব কারণ আছে তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো poisonous exhaust from industrial plants, শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। Poisonous exhaust means বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। Brick kilns means a place where the bricks are made. তার মানে brick kilns মানে হচ্ছে ইটের ভাটা। Old or poorly serviced vehicles, পুরাতন বা অকেজো প্রায় যানবাহন এবং dust from roads and construction sites, রাস্তা ও নির্মাণাধীন জায়গাগুলোর ধুলোবালি। In the second paragraph, we can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and the use of vehicles older than 20 years. আমরা এই ধরনের দূষণকে কমাতে পারি মোটর চালিত যানবাহনের ব্যবহার কমিয়ে এবং 20 বছরের বেশি পুরাতন যানবাহনগুলোর ব্যবহার বাদ দিয়ে। We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutants. আমরা এই নির্গমন এবং দূষণকারী পদার্থগুলোর নির্গমন কমানোর জন্য সঠিক জ্বালানিরও ব্যবহার করতে পারি। So the word lubricants here means oil or gas used for vehicles. And lessen means to reduce or to decrease. Emission means production of smoke from vehicles or industrial plants. And pollutant means some materials or substances that cause pollution. We can encourage people to use compressed natural gas or CNG or liquid petroleum gas or LPG for fueling their cars. আমরা মানুষজনকে উৎসাহিত করতে পারি তাদের গাড়িতে জ্বালানি তেল হিসেবে compressed natural gas বা সিএনজি বা সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার করতে অথবা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস মানে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজির ব্যবহার করতে। The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitations. আর সরকার কি করতে পারে এই দূষণ কমানোর জন্য? সরকার ইটের ভাটার মতো ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলোকে মনুষ্য বসতি থেকে দূরে কোথাও নিয়ে পুনঃস্থাপন করতে পারে। So relocate means to establish something in a new place, and hazardous means risky or dangerous. And habitations means a place where some living beings live. Actually, habitation means the place or area where human beings live. Now we are gonna talk about water pollution. Let's see some pictures. What can we see in the first picture? We can see that there are some animal skins, and these animal skins are being sun-dried. And right beside them there is a
water body and the color of the water is red. তো দেখতে পাচ্ছ আসলে এখানে কিছু পশুর চামড়া শুকানো হচ্ছে এবং ঠিক তার পাশেই একটি জলাশয় আছে আর জলাশয়ের পানির রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে আছে. And in the second picture we can see that industrial exhausts are being disposed directly into water. In the third picture we can see the same scene, and in the fourth picture we can see that there is a large heap of polythene garbages right beside a water body, and ultimately this garbage will reach the water. Now let's see what our text says. So now we are gonna read what our text says about water pollution. Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, ponds, and underground reservoirs. পানির দূষণ ঘটতে পারে সমুদ্রে, নদীতে, হ্রদে, পুকুরে, এমনকি মাটির তলদেশে থাকা জলাধারেও. As different water sources flow together, the pollution can spread easily and quickly. যেহেতু বিভিন্ন রকমের পানির উৎস একই সাথে প্রবাহিত হয়, তাই পানির দূষণ খুব সহজেই হতে পারে এবং খুব দ্রুতই হতে পারে. Causes of water pollution include পানি দূষণের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে increased sediment from soil, মাটির পললের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, erosion, মাটির ভাঙন, leakage of soil pollution into water supplies, পানির সরবরাহ বা পানির ধারার মধ্যে দূষিত মাটির নিঃসরণ হওয়া, organic materials that decay in water supplies, এবং জীবন্ত যৌগ বা জৈব যৌগ যা পানি সরবরাহ বা পানির ধারার মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়. In fact, polluting the land means polluting the water. এবং প্রকৃত অর্থে মাটিকে দূষিত করা মানে পানিকেও দূষিত করা. Throwing away a toxic substance on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water. পানির কাছে থাকা কোনো শুকনো জায়গায় কোনো একটি বিষাক্ত পদার্থ ছুঁড়ে ফেলার মানেই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে ওই জলাধারেই পতিত হওয়া. As a result, water is polluted এবং এর ফলাফলস্বরূপ পানি দূষিত হয়. Industrial wastes must not be disposed in rivers or lakes. শিল্প কারখানাগুলোর বর্জ্য নদী বা হ্রদের মধ্যে সরাসরি অবমুক্ত করে দেওয়া উচিত নয়. We need to be more careful about disposing household wastes too. আমাদের ঘরবাড়ির বর্জ্য পদার্থগুলো অবমুক্ত করার ক্ষেত্রে ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে. Use of pesticides means that when it rains, chemicals used in the lawn or garden wash into the water bodies. কীটনাশকের ব্যবহারের মানে হচ্ছে যখন বৃষ্টি হবে তখন বনভূমি বা বাগানে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলো বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গিয়ে জলের মধ্যে পতিত হবে. Therefore, we must be aware of the dangers of using pesticides as they may pollute our rivers, canals, and lakes. এবং এই কারণেই আমরা যখন কীটনাশকের ব্যবহার করব সেই কীটনাশকের ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যাতে করে এই কীটনাশকগুলো আমাদের নদী, খাল, বিল এবং হ্রদের পানিকে দূষিত করতে না পারে. So I hope that you have understood what our text says, and we have discussed it with the elaboration from picture. Now we are gonna read about soil pollution. Among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste
which is being produced every day but not disposed properly. তো প্রথম লাইনেই বলছে যে মাটি দূষণের যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণটি হলো আমাদের শিল্প কারখানাগুলোর যে বর্জ্য প্রতিদিন, যে বিশাল পরিমাণের বর্জ্য প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে, প্রতিদিন বাইরে বের হচ্ছে, কিন্তু ঠিকঠাক মতো তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে না। This mismanagement of household wastes, particularly the polythene shopping bags, has caused serious threat to the soil and the drainage system. বাড়িঘরের বর্জ্যের এই অব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে পলিথিনের শপিং ব্যাগগুলো মাটি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। Another cause for the soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. মাটি দূষণের আরেকটি কারণ হলো কৃষিতে কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার। Sometimes fuel leakages from automobiles may get washed away by rain and seep into the nearby soil. মাঝে মাঝে অটোমোবাইলগুলোতে ব্যবহৃত জ্বালানি নিঃসরিত হয়ে বৃষ্টির পানিতে তা ধুয়ে কাছাকাছি কোনো মাটিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তার মানে অটোমোবাইল মানে হচ্ছে চার চাকায় যেসব গাড়ি আছে রাস্তায় চলাচল করে সেই গাড়িগুলোকে অটোমোবাইল বলা হয়। Pesticides and fertilizers are useful for plant growth, but their overuse has led to soil pollution. গাছপালার বৃদ্ধির জন্য কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার সহায়ক, কিন্তু এগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার মাটির জন্য ক্ষতিকর। Natural fertilizers and compost can be used of their chemical alternatives. এই রাসায়নিকগুলোর বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক সার এবং কম্পোস্টের ব্যবহার করা যেতে পারে। Recycling is another way to reduce and control soil pollution. পুনর্নবায়ন এই মাটি দূষণ কমানো এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য আরেকটি উপায় হতে পারে। Recycling papers, plastics, and other materials reduces the volume of refuse in landfills. কাগজ, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য বস্তুর পুনর্নবায়ন আমাদের যে ভূমিতে বিশাল আকারের বর্জ্য ফেলা হয় সেটির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। Deforestation also causes erosion, pollution, and the loss of fertility in the topsoil. বন নিধন মাটির ভাঙন, মাটির দূষণ এবং মাটির উপর স্তরের উর্বরতা কমিয়ে ফেলতে পারে। Planting trees and reforestation help prevent soil erosion and pollution. গাছ লাগানো এবং পুনর্বনায়ন এই মাটির ভাঙন এবং দূষণকে রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। By this time we have reached the end of our text, and now we are gonna learn about the vocabulary we have got in this lesson. The first one is grip, and grip means to hold firmly. তার মানে grip অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু শক্ত করে আঁকড়ে ধরা। The second one is dwellers, and it means to live as a resident somewhere. তার মানে dwellers মানে হচ্ছে কোনো জায়গায় বসবাসকারী লোকজন। Indiscriminate, and it means done without careful judgment. তার মানে কোনো বিচার বিবেচনা ছাড়া কোনো কিছু করা। Decade, it means a period of 10 years in a series. Decade মানে হচ্ছে পর পর 10 বছরকে একসাথে বলা হয় decade বা দশক। Coping with, to deal with and attempt to overcome problems. Coping with মানে হচ্ছে কোনো সমস্যার সাথে মোকাবিলা করা। And the last one in this list is exhaust, and it means the escape of used gas or vapor from an engine.
and synonym to exhaust can be discharge. তার মানে exhaust মানে হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ. So break-ins. Break-ins means an oven or furnace or heated enclosure used for processing a substance by burning, firing or drying. তার মানে break-ins মানে হচ্ছে ইটের ভাটা. ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ইটের ভাটা. Minimize. Minimize means to reduce or to keep to a minimum. কমিয়ে আনা. Minimize মানে হচ্ছে কমিয়ে আনা. Lubricants. A substance such as oil or grease used for minimizing friction, especially in engine or component. And then listen. Listen মানে হচ্ছে কমিয়ে আনা. আর lubricant মানে হচ্ছে যেটা গল্পটা টেক্সটটা পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে জ্বালানি তেল, গাড়িতে ব্যবহৃত জ্বালানি তেল. Emission, and it means the production and discharge of gas or radiation. কোনো ইঞ্জিন থেকে গ্যাস বা তরল কোনো কিছুর নির্গমন. Pollutants, a substance that pollutes something. Relocate, it means to establish in a new place. Hazardous, and hazardous means risky or dangerous. তার মানে ঝুঁকিপূর্ণ, এলোমেলোভাবে করা যে কারণে এটা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে. Sediment, the substance that settles to the bottom of a liquid deposited by water, wind or glaciers. তার মানে মাটির উপরের স্তরে যে সব পদার্থ জমা হয় সেটা হচ্ছে কি sediment. Then হচ্ছে disposal. It means the act of throwing away something. Organic, derived from living material. Then decay, the process of rotting. Decay মানে কোনো কিছু ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া. Wastes, the unusable remains of something. বর্জ্য যেটাকে আমরা বলছি. Enormous, very large in quantity. Automobiles are road vehicles with 4 wheels. And the last one is recycling, and it means the process of making wastes into reusable material. I hope that you all have understood this class, and in the next class we will do some practice and homework. Till then, stay safe and keep learning.